Very much, friends, for coming today. We have had the wonderful experience of being 30 days in Armenia, coming exactly a month ago. We were welcomed by by your parliament, by the speaker of your parliament, and all of the MPs, and we were really uplifted in this peace march by such a warm welcome. We started in Agarak 30 days back. We have walked through 3 regions, Sunik region, Vaids, Dots, and Ararat region, through dozens of villages, from village to village, town to town, person to person. We've seen an awful lot of your country. Should I translate? Sorry. Մենք արդեն այստեղ ենք մոտ 1 ամիս, ուղիղ 1 ամիս առաջ ենք ժամանել, շատ ջերմ ողջունելություն ենք ստացել խորհրդարանում, խորհրդարանականների կողմից, ազգային ժողովի նախագահի կողմից ողջունվել ենք, հետո Ագարակից Իրանից հետ սահմանից սկսել ենք քայլել, գյուղերում ենք եղել, տասնյակից ավելի գյուղերում ենք եղել, տեղում հանդիպել ենք շատ տարբեր մարդկանց եւ այս իմաստով ունեցել ենք բավականին ջերմ ընդունելություն։ And I think the 3 takeaways for me so far, for many of us, has been, first of all, the level of understanding and responsiveness to peace in schools and in the civil society. We were deeply, deeply impressed with the principals, teachers we met, and school children, not only of their understanding of what peace means, but really seeing it as integral to life in Armenia, daily life. Մենք խորապես տպավորված ենք այն հանդիպումներով, որ ունեցել ենք դպրոցների տնօրեններ, աշակերտներ, բարձրագյուղերի համայնքների ղեկավարներ, պարզապես բնակիչներ, որոնց հետ խաղաղության մասին խոսելիս իսկապես հասկացել ենք, թե որքան խորապես գիտակցությունը կա, խորը գիտակցությունը կա խաղաղության, եւ այս տեսանկյունից կարծում ենք, որ այս մարդիկ նաեւ ինչ որ իմաստով խաղաղության փոխանցողներ են։ I should add, we were in 16 schools and met with 1,700 students. So it was a very wide range of different students that we met. And I think the message which they gave us is that we have come through, we could see the history of conflict, but also the history of peace building. Ավելացնեմ նաև, որ եղել ենք 16 դպրոցներում, 3 մարզերում, 1700-ից ավել աշակերտներ ենք հանդիպել տարբեր տարիքների եւ մեծ համար նույնպես ուսանելի էր հասկանալ, գիտակցել այն հակամարտությունները, կոնֆլիկտները, որոնք առկա են այստեղ, դրանց պատմությունը եւ թե որ փուլում ենք հիմա։ The second thing that we noticed was what we call the peace or non-violent economy. We saw a lot of local marketing, of people selling their agricultural products. We saw a lot of, in Sisian, we saw that people were employed. There was a large number of people employed. It was a great deal in mining, but people were employed. We saw in some towns, which we actually are going to take to Geneva as a measure of a peaceful economy, was we saw that in one of the towns where they grow the apricots, and I'm forgetting the name of the town where they grow the apricots, but in each family, one person was employed. Of the 2,900 people in that town, each family had one person employed in the schools, in the hospitals, but also in the cultivation of apricots. We found that a measure that we would like to take to Geneva. Նաև շատ կարևոր է մեզ համար խաղաղ տնտեսության մոդելները, որոնց հետևում ենք, այսինքն ոչ բռնի խաղաղ մեթոդներով տնտեսություն կառուցելու մեթոդները, իհարկե տեսել ենք նաև հանքարդյունաբերության հետ կապված խնդիրները, բայց գյուղատնտեսական
հատվածներում մի մոդել տեսանք, որ կարծում ենք, որ պետք է Ժնև տանենք, որպես օրինակ, որպես դրական օրինակ, թե ինչպես պետք է կազմակերպել, երբ Սիսիանում տեսանք, որ մարդիկ զբաղվածությամբ բավարար ապահովված էին, բայց հատկապես մի գյուղում հիմա անունը չի հիշում, որտեղ ծիրանն էին աճեցնում, որտեղ ամեն ընտանիքից մեկը, այո, ուներ ինչ-որ տիպի այլ ադմինիստրատիվ, վարչական աշխատանք, բայց նաև ուղիղ ներգրավված էր գյուղատնտեսության ոլորտում, եւ սա կարծում ենք, որ իսկապես կարևոր դրական մոդել է, որ կարելի է տարածել եւ Ժնևում նաև բարձրացնել որպես դրական օրինակ։ In Sunik region, the 16 days that we spent, because it was a mountainous region, we were very conscious of climate change. We feel that the glaciers are melting faster, there is greater dryness, and we hope that Armenian people will continue to do education and awareness and see the mountain villages as the trustees of the water resources, as they are the guardians of the headwaters of the river systems in Armenia. Սյունիքում, որտեղ 16 օր անցկացրինք, ընդ որում բավականին սրտաշունչ ձմռան պայմաններում, մենք իրապես տեսանք նաև կլիմայական փոփոխությունների հետ կապված օրինակներ, երբ օրինակ տեսնում ենք երաշտի հետ կապված խնդիրներ, տեսնում ենք այդ բարձր լեռնային գոտիներում գյուղերի առկա ջրային ռեսուրսների խնդիրը եւ հույս ունենք, որ հայերը եւ Հայաստանը կդիտարկի եւ կհասկանա, որ հենց այսպիսի տարածքներն են, որ առանցքային են երկրի համար, ջրերի աղբյուրները կարևորագույն ռեսուրսներից մեկը, որ երկիրն ունի։ The third and last observation was non-violence in governance. We saw the non-violence, as I told you, in the schools by the school administration, but we also saw a non-violence in what was the governance system. We were highly welcomed. There was tremendous hospitality by regional level officials, by many different officials. We also were deeply inspired by the genocide memorial and want to see the Armenian experience as the end of all genocide, as symbolic for the end of all genocide. We are also working to promote that in India as well, the recognition of the Armenian genocide. But the nonviolent governance that came as a result of the revolution of 2018 was something that we felt throughout our last 30 days. Եվ երրորդ կարևոր դիտարկումը, որ կուզեի անել Հայաստանում ունեցած մինչ այս փորձառության տեսանկյունից, դա ոչ բռնի կառավարումն է, որ տեսել ենք համայնքներում, որ տեսել ենք նաև դպրոցներում, նկատի հանդիպելով դպրոցների ղեկավարների հետ, համայնքների ղեկավարների հետ, տեղի բնակիչների հետ, եւ սա չափազանց կարևոր ենք համարում, բայց նաև այո, ուզում ենք վերահաստատել այն, որ մեր կողմից ուզում ենք նաև մենք այցելեցինք Ծիծեռնակաբերդ, Հայոց ցեղասպանության հուշերի հիշատակի հուշահամալիր, որ եւ մեր կողմից կոչ են կարել նաև, որպեսզի Հնդկաստանի կողմից պաշտոնապես ճանաչվի հայոց ցեղասպանությունը, որովհետեւ համարում ենք, որ այո, հայոց ցեղասպանությունը պետք է լինի վերջինը ցեղասպանությունների շարքում եւ սա էլ կարեւորում ենք որպես գերակայություն։ So we want to conclude by saying that if a society can have peace education and greater local economy and a nonviolent governance, this is what we're struggling for, and Armenia provides us a lot of best practice, a lot of small cases which we can take with us to Geneva in trying to move forward the larger agenda of greater nonviolence in the society. Thank you. Եվ այս տեսանկյունից ուզում եմ ավելացնել, որ Հայաստանը մեզ համար լավ օրինակ է տալիս, թե ինչպես է կարելի խաղաղ կրթության, խաղաղ ոչ բռնի մեթոդների միջոցով կառավարում իրականացնելով դառնալ այո օրինակելի շատ տեղերի համար, որը որ կարող է դառնալ նաև մոդելային գլոբալ աշխարհում տարբեր երկրներում համանման պրակտիկա կիրառելու տեսանկյունից։